మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీటిలో డాక్యుమెంటేషన్ అనేది అంటే మనం ఏ వర్క్ అయినా చేయనివ్వండి, మన డాక్యుమెంటేషన్ పర్ఫెక్ట్గా చేయలేకపోతే సో దట్ వర్క్ మనం చేసిన వర్క్ అంతా కూడా మనం ఎఫెక్టివ్గా రిప్రజెంటేషన్ చేయలేం. సో దానికోసం ఈరోజు మీతో నేను డాక్యుమెంటేషన్ పర్ఫెక్ట్గా చేయటంలో అంటే మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేసే విధానంలో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ డ్రాయింగ్ ది డయాగ్రామ్. Textual representation we can edit. This is testing. So I'm just this is a simple representation. ఇవి కాకుండా టెక్స్టువల్ రిప్రజెంటేషన్ కాకుండా నా ఈరోజు మీతో నేను డిస్కస్ చేయాల్సుకున్న అంశం ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక ప్రొసీజర్ మనం ఇండికేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక డయాగ్రామ్ మనం ఎట్లా డ్రా చేయాలి. ఎందుకంటే రీసెర్చర్స్లో కానీ లేదంటే స్టూడెంట్స్లో కానీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్లో లేదంటే ఆఫీస్ వర్క్లో డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్లో మనం సింపుల్గా మనం ఏదైతే ప్రొసీజర్ మనం చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ప్రొసీజర్ని యూఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఆర్ దేర్. సో మనకి కావాల్సిన ప్రతి దాన్ని కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సింబల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ ఎనీ ఇమేజెస్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్. ఇంటర్నెట్లో ఏదైనా ఇమేజెస్ కావాలనుకున్నా కానీ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే వీటిలో నేను ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేసి చూపిస్తాను మీకు. సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది whatever the so because you all know that what is the symbols you supposed to use. సో మనం ఏ సింబల్స్ని ఏ హైట్లో కావాలనుకుంటున్నాం మనకు తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి కావాల్సిన సింబల్స్ని ఈ సింబల్స్ కలర్ కావాలనుకుంటే సో ఐఎమ్ యూజింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ 2010. సో ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ ది డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ representations మీరు సింబల్ ఫిల్ చేసుకోవాలనుకున్నా you can fill it. Otherwise you want to be represented in the different ways. So here you will have the different types of styles. సో వీటిలో నుంచి మనకి ఏ ఇండికేషన్ కావాలనుకుంటే ఆ ఆప్షన్ని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ చేంజ్ ది డైరెక్షన్స్ అండ్ ఆల్. మనకి ఎంత హైట్ విత్ మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి యూ కెన్ ఆప్ట్ ఇట్. సో యూ కెన్ choose the different shapes. I'm inserting another one. So you can see there's another shape based upon my requirement. I'm having something in my mind, I just want to draw it. So here again you can double click and you can get the property. Otherwise you'll have everything in the option bar. You can choose based upon your requirement. సో మనకున్న అవసరాన్ని బట్టి మనం ఏ విధంగా షాడో పెట్టుకోవాలి ఏం చేయాలి మొత్తం కూడా ఇక మనకి ప్రివ్యూలో వస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రివ్యూని బేస్ చేసుకొని సో దీంట్లో ఫిల్ కలర్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ ఫిల్ ది కలర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో హియర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టూ separate shapes. Again we'll insert another shape and then we'll go for how to group all the things. వీటన్నిటిని కూడా మనం ఎట్లా గ్రూప్ చేయాలనేది మళ్ళీ చూద్దాం మనం. సో అగైన్ you'll insert you can take anything else. You can insert the clip arts, you can insert the shapes or anything. So you can select all the things to show you all the files. If you want to include anything you can include these shapes also. So you can include this one. So if you want to, so here when you are coming to the images వీటిలో మనం ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ when you are clicking డబుల్ క్లిక్ మనం లెఫ్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు టెక్స్ట్ ర్యాపింగ్లో always you choose through so that you can move the image as you want. You can move the image as you want and you can place based upon our requirement.
సో టోటల్లీ ఇప్పటివరకు మనం 3 ఇమేజెస్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసాం ఇక్కడ. అండ్ యూ కెన్ యాడ్ మోర్. సో వీటిలన్నిటిని కూడా గ్రూప్ చేయాలనుకోండి. విల్ ఇన్సర్ట్ 2 more things and we'll group it. You can go for shapes. I'm inserting one shape here. This is one shape. So if you want to insert the same shape, you can just copy and Control C copy, and you can paste here, and you can move the same thing. If you want to fill anything, just click on double click, you'll get everything. So based upon the adjustments, you can make all the adjustments and you can perform it. You can see you can change the shapes and all. So if you want to include anything else, you can include. Saying again, I will insert some other images. So you can move as per the requirement. So manakunna directions batti manakunna, if you want to include the text also, you can include. Manaki edaina text matter rayalanunna gaani, you can choose the text box and you can insert all the things. Next, if you want to insert any shapes, you can. So a simple image. So now you want to group all the things, because you can see if you want to increase any of the image, ఈ image నేను increase చేసుకోవాలి అనుకుంటే it's not possible direct thing. So this option you'll call it as an grouping. దీని ఏమంటామంటే దీని అంతా ఇమేజ్ అంతా కూడా ఒక గ్రూప్గా మనం చేస్తాం. గ్రూప్గా చేయాలి అనుకుంటే you need to click on one image and control button, you need to press the control button and click on the second image. So you can click on the second image. So control button పట్టుకొని మనకి ఎన్ని ఇమేజెస్ కావాలనుకుంటే అన్ని ఇమేజెస్. సో ఇట్స్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ది ఇమేజెస్. సో ఓన్లీ ది షేప్స్, మనకున్న షేప్స్ ఎక్కడ ఏవైతే ఇచ్చారో control button and you click on mouse. So you can get the symbols, you can see the symbol variations. So whenever you are getting that plus symbol, then you can click. సో మీరు ఇంకా మూవ్ చేస్తూ ఉంటే ప్లస్ సింబల్ వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో కంట్రోల్ బటన్ని పట్టుకొనే ఉండాలి. యూ నీడ్ టు క్యాచ్ దట్ కంట్రోల్ బటన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్. యూ కెన్ సీ నెక్స్ట్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ మూవింగ్, you can get the plus, you can able to see and you can able to hide the plus button. So plus button వచ్చినప్పుడు మనం క్లిక్ చేయాలి and then you have to click it and you press the right click and you can go for the grouping and you can go for group. Then the total entire image, so you can remove this, the total entire image becomes as a single group. See, it's in a single image, so you don't need to choose, even though it may be, so one of the item it's not grouped, I think so this one also will group it. You can group, you may group any number of times. You can add some new elements and you can group it. You can add some other shape and you can select it. You can add the next element. I just want to add here and you choose both of the elements and you just right click and you go for the group and you can group it. So total entire image will becomes as a సింగిల్ గ్రూప్. సో వెనెవర్ మనం ఏదైనా కానీ ప్రజెంటేషన్లో, డాక్యుమెంటేషన్లో నార్మల్లీ ఏదైనా ఒక ఆల్గరిథం రాస్తున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఫ్లో చార్ట్ రాస్తున్నప్పుడు కానీ ఒక ప్రొసీజర్ని మనం ఇండికేట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ ద వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో if you want any other documentation related queries, you can ask me, so I will answer for the queries. Thank you.